Hello and welcome to all students. First of all, good morning to all of you. In this lecture, we learn about measures of central tendency and we will discuss about the point mode. In the previous lectures, we studied what is mean by arithmetic mean. Okay. After that, we studied about the weighted arithmetic mean. Now, in this lecture, we will discuss about the fourth point, mode. So, first of all, we define what is meant by mode, and then we try to solve some problems on mode. So, first of all, we define the mode. The mode is the number that occurs most frequently in a given data. The mode is the number that occurs most frequently in a given data. ओके, मोड म्हणजे आपल्याला जो डेटा दिलेला आहे त्या डेटामध्ये जो नंबर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकर होतोय, जास्त वेळा जो नंबर येतोय त्या नंबरला आपण मोड असं म्हणणार आहोत. ओके, सो मोड इज द नंबर दॅट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ गिवन डेटा. That is the mode. The mode is easy to determine. To find mode, first arrange the given data in either in increasing order or in decreasing order. दिलेला डेटा एकतर इन्क्रीजिंग ऑर्डर चढत्या क्रमाने अरेंज करून घ्या किंवा उतरत्या क्रमाने अरेंज करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला मोड इझिली फाइंड आउट करता येतो. पण डेटा म्हणजे काय असतो आपल्याकडं, तर सेट ऑफ नंबर्स असतात. त्या नंबर्स, हे जे नंबर्स आहेत आपल्याला चढत्या क्रमाने लावता येतात, उतरत्या क्रमाने सुद्धा लावता येतात. एक आपण ठरवू की आपण दिलेले नंबर हे चढत्या क्रमाने लावायचे आणि नंतर त्याच्यामधला जो नंबर मॅक्झिमम वेळा रिपीट झालेला आहे तो नंबर शोधायचा, and that number is nothing but the mode of the given data. Okay, so the procedure of finding mode is very simple. The mode is the value which occurs in maximum number of times. Again, see here we are saying that mode is the value which occurs in maximum number of times in a given data. जास्तीत जास्त वेळा कोणता नंबर डेटामध्ये दिसतोय किंवा कोणता नंबर डेटामध्ये आलेला आहे तो नंबर म्हणजे मोड. फॉर एक्झाम्पल, कन्सिडर डेटा विथ नंबर्स 3 6 3 8 8 3 6 9 3 5 0 3. So this is the small data given to you and we have to find out what is the mode of this data. Means we have to find out what is that number which occurs more frequently in this data. Okay, so what is our procedure? Our procedure is, in first step we arrange this data in either in increasing order or in decreasing order. एक तर तो चढत्या क्रमाने अरेंज करून घ्या किंवा उतरत्या क्रमाने अरेंज करून घ्या. आपण हा डेटा चढत्या क्रमाने अरेंज करून घेऊ. टू फाइंड मोड ऑफ दिस डेटा वी अरेंज दिस डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ॲज 0 3 3 3 3 3 5 6 6 8 8 9. Now we observe that which is that number which occurs more frequently. So here 3 is the number which occurs more frequently and 3 is the number which occurs here 1 2 3 4 5 times. 3 is the number which occurs here 5 times. Okay, so there is no other number which occurs 5 times.
Therefore 3 is a number which occurs frequently in the given data, most frequently in the given data. Therefore 3 is the mode of this data. So here the mode of this data is 3 because 3 occurred most frequently, so the mode exists and it is 3. So in this way, finding a mode is a very easy job when our data is raw data, or size of the data is very small. In this case, the finding the mode is very easy job. Okay, let us write some remarks. First, first remark is, so consider the data consisting of numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is the given data. So can you find the mode of this data? So we observe that and find out a number which occurs more frequently. So here there is no repetition of any number, therefore there is no mode for this data. There is no number which occurs more frequently, or here there is no number which is repeated, therefore this data has no mode. Here all numbers occur just once, no number occurs more frequently, so no mode for this data. तर काही डेटा असे असतात की त्याच्यामध्ये एकही नंबर रिपीटेड नसतो. So and some datas are like this, where there is no number which occurs more frequently, therefore there is no repetition in the data. Therefore in such a type of data there is no mode. Therefore mode may or may not be exist for a given data. जर दिलेला डेटा असेल तर त्याला मोड असलाच पाहिजे असं नाही, त्याला मोड असू शकतो आणि नसूही शकतो. ओके, उदाहरणार्थ हा डेटा बघा, या डेटामध्ये मोड आहे का? नाही. सो देयर इज नो मोड फॉर दिस डेटा. सिमिलरली द डेटा consisting of numbers 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Okay, so consider this data. Here, which is that number which occurs more frequently? So see here, again, all numbers occurs 3 times in this data. There is no number which occurs more frequently. We want only that number which occurs more frequently. जास्तीत जास्त मॅक्झिमम वेळा रिपीट झालेला नंबर. तर इथे सगळेच नंबर 3 वेळा रिपीट झालेले आहेत. मॅक्झिमम वेळा कोणच नाही, तर मॅक्झिमम कसा काढणार? नाही काढता येणार आपल्याला. दॅट्स वाय दिस डेटा ऑल्सो हॅज नो मोड, बिकॉज देअर इज नो नंबर विच ऑकर्स मोर फ्रिक्वेंटली. ऑल नंबर्स occurs same number of time. Therefore there is no mode for this data also. So this data also has no mode because each number occurs with the same frequency and no number occurs more frequently. Therefore this data has no mode. Consider next example. Consider the data 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Here the number 3 and 5 occurs most frequently. Okay, occurs with most frequency. So number 3 occurs 2 times, number 5 occurs 2 times, therefore, and other numbers occurs only 1 times. Okay, therefore this data has 2 modes. Number 3 is a one mode and number 5 is other mode.
So this data has two modes. Both 3 and 5 are modes of this data. Therefore, we can conclude that given data may or may not have mode. If it has mode, then mode may not be unique. म्हणजे एखाद्या डेटाला मोड असू शकतो, नसूही शकतो. असेल तर एकापेक्षा जास्त मोड असू शकतात. मोड मे नॉट बी युनिक. मोड हा एकच नसू शकतो. मोड एक्झिस्ट असेल म्हणजे मोड असेल तर एकापेक्षा जास्त सुद्धा मोड असू शकतात. उदाहरणार्थ या डेटामध्ये 2 मोड आहेत. 3 and 5 are the modes of this data. Thus the mode whenever exists may not be unique. मोड फॉर रॉ डेटा. तर रॉ डेटासाठी मोड कसा फाइंड आउट करायचा हे आपण बघणार आहोत. फॉर ए रॉ डेटा हाऊ टू फाइंड ए मोड. फॉर ए रॉ डेटा हाऊ टू फाइंड ए मोड. फॉर ए रॉ डेटा we understand by taking one example. Let us consider a raw data consisting of numbers 5, 6, 3, 2, 9, 12, 15, 12, 7, 12. So we have to find the mode of this data. So what is our first step? Our first step is to arrange this data in increasing order. So first of all, we arrange this data in increasing order to find mode of this data, this raw data. First arrange this data in increasing order like this: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 12, 12, 15. Now when we arrange our data in increasing order, then it becomes very easy to find out a number which occurs more frequently. Okay, and that is the number which we call it is mode. Okay, so here we observe that the number 12 occurs more frequently. Number 12 occurs 3 times. Okay, in this data we observe that the number 12 occurred in more frequently. Therefore the mode of this data is 12. Now mode for frequency distribution. Mode for frequency distribution. Now suppose we have a data with the given frequencies of each number, then how to find mode, that we will see now. For ungrouped frequency distribution, in ungrouped frequency distribution the values of x and the corresponding frequencies are given. So frequency distribution म्हणजे काय, तर x च्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतात आणि करस्पॉन्डिंग त्यांच्या फ्रिक्वेन्सीज दिलेल्या असतात. फ्रिक्वेन्सीज म्हणजे काय, तर त्या डेटामध्ये ती x ची व्हॅल्यू किती वेळा रिपीट झालेली आहे तो नंबर तिथे दिलेला असतो. किती वेळा रिपीट झालेला आहे, ओके, तर तो नंबर आपला म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट value x. So in ungrouped frequency distribution the values of x and the corresponding frequencies are given. In this case, that is important now, in this case the values of x corresponding to a maximum frequency is called as mode of the given data. ओके, तर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनमध्ये मोड कसा फाइंड आउट करायचा, तर ज्या व्हॅल्यूची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे, मॅक्झिमम आहे, त्या व्हॅल्यूला काय म्हणतो आपण, मोड म्हणतो. एक्सची ज्या व्हॅल्यूची फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम आहे
जास्त आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, मोड म्हणणार आहोत. ओके, सो कन्सिडर वन एक्झाम्पल. Example number 1, consider data with frequency distribution. So one data is given, values of x are given 2, 3, 4, 5, 6, 7, and corresponding frequencies are given. So frequency of 2 is 32. The meaning is that 2 occurs how many times? 32 times in the given data. Okay, 3 occurs 44 times, 4 occurs 70 times, 5 occurs 75 times, 6 occurs 61 times, and 7 occurs 26 times. So by observing this table, can you guess what is the mode of this data? The mode of this data. How to find mode? As we have defined in the frequency distribution, the mode is the value of x corresponding to maximum frequency. तर मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 75 आहे, आणि त्याला करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू ऑफ एक्स किती आहे, 5 आहे. बरोबर, दॅट्स वाय अवर मोड इज 5. x is equal to 5 is mode of this data because it corresponds to a maximum frequency 75. Okay, so it is also very easy to find out mode in case of frequency distribution. So from the above data, x equal to 5 is the mode because it corresponds to a frequency 75, which is maximum among all the frequencies. Okay, now consider example 2. Consider the data with frequency distribution. X is equal to, the values of x are given 10, 20, 30, 40, 50, 60, and corresponding frequencies are given. The frequency of 10 is 100, the frequency of 20 is 20, the frequency of 30 is 500, the frequency of 40 is 430, the frequency of 50 is 330, and the frequency of 60 is 250. So what is the maximum frequency here? Maximum frequency is 500, and it corresponds to the value x is equal to 30. Therefore x is equal to 30 is the mode of this frequency distribution, or x is equal to 30 is the mode of the given data. Okay, so we write here from above data x equal to 30 is the mode because it corresponds to a frequency 500, which is maximum among all the frequencies. Okay, so now you see here, it is very easy job to find mode of the given frequency distribution. Okay, ungrouped frequency distribution. Just we find the maximum frequency and the corresponding value of x. Okay, and the corresponding value of x is nothing but the mode of the given frequency distribution. Mode for frequency distribution. Now we learn about the mode for grouped frequency distribution. If we have grouped frequency distribution, then how to find mode for this grouped frequency distribution? The mode is calculated using the following steps in grouped frequency distribution. आता ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन म्हणजे काय? आपल्याला ग्रुप्स दिलेले असतात, एक्सचे जे व्हॅल्यूज आहेत त्यांचे ग्रुप्स असतात, आणि त्या ग्रुप्समध्ये किती नंबर्स आहेत याचा नंबर म्हणजे त्या ग्रुपची फ्रिक्वेन्सी दिलेली असते. ओके, याला म्हणतो आपण ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन. म्हणजे एक्सच्या व्हॅल्यूजचे ग्रुप्स असतात आणि त्या ग्रुप्समध्ये किती नंबर्स कंटेन आहेत
त्याची व्हॅल्यू म्हणजे त्या ग्रुपची फ्रिक्वेन्सी असते. ओके, so let us see now the steps. So first step is, first find the class interval for which the frequency is maximum. तर क्लास इंटरवल म्हणजे ग्रुप, कोणत्या ग्रुपची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे तो ग्रुप तुम्ही आयडेंटिफाय करायचा आहे. फर्स्ट फाइंड द क्लास इंटरवल और फर्स्ट फाइंड द ग्रुप फॉर विच द फ्रिक्वेन्सी इज मॅक्झिमम. ओके, कोणत्या ग्रुपची फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम आहे तो ग्रुप पहिल्यांदा फाइंड आउट करा. This group or this class is called as a model class. ओके, त्या क्लासला आपण नाव देणार आहोत मॉडेल क्लास. नेक्स्ट फाइंड आउट द L1. L1 म्हणजे काय, लोअर लिमिट ऑफ मॉडेल क्लास. आता ते बघणार आहोत आपण, लोअर लिमिट कसं काढायचं, अप्पर लिमिट कसं काढायचं ते प्रॉब्लेममध्येच बघू आपण. आता समजा एखादा क्लास आहे 10 to 20 हा क्लास आहे, याचं लोअर लिमिट 10 आलं आणि अप्पर लिमिट 20 आलं. ओके, सो L1 इज 10 and L2 which is upper limit of the model class. So for the class 10 to 20 lower limit is 10 and what is upper limit is 20. तो अशा पद्धतीनं L1 L2 काढायची. L1 and L2, L1 is lower limit of model class, L2 is upper limit of the model class. F1 is frequency of the model class. त्या मॉडेल क्लासची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे F1 हे फाइंड आउट करा. नेक्स्ट इज F0 is equal to frequency of the class interval preceding to the model class. म्हणजे F0 काय आहे, तर मॉडेल क्लासच्या आधीचा जो क्लास आहे त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे F0. आणि F1 काय आहे, F1 इज फ्रिक्वेन्सी ऑफ दी मॉडेल क्लास. F2 बघा काय, F2 म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी ऑफ दी क्लास इंटरवल सक्सिडिंग टू द मॉडेल क्लास. म्हणजे मॉडेल क्लासच्या पुढचा जो क्लास आहे त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे F2 आपण त्याला म्हणणार आहोत. ओके, and in third step calculate the mode of the distribution using the formula. आता एक फॉर्म्युला आहे, त्या फॉर्म्युलाचा वापर करून आपल्याला मोड काढायचा आहे ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशनमध्ये. तो फॉर्म्युला काय बघा, सो मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 मायनस F0 डिवायडेड बाय इंटू ब्रॅकेट F1 मायनस F0 प्लस F1 minus F2 into L2 minus L1. Once again I am reading this formula. How to read this formula? See here, mode is equal to L1 plus F1 minus F0 whole divided by into bracket F1 minus F0 bracket complete plus into another bracket F1 minus F2 bracket complete into bracket L2 minus L1. So this is the formula to find out mode in case of grouped frequency distribution. Okay, in case of grouped frequency distribution. So before using this formula we have to go through step 1 and step 2. In step 1 we have to find out model class, and once we get a model class then we go to the step 2. In step 2 we will find lower limit, upper limit of the model class, and then frequency of the model class we call it is F1. Then we will find F0 and F2. F0 is the frequency of the class preceding to the model class, and F2 is the frequency of the class succeeding to the model class. So if we know all these things, then we use the formula to find out mode, and we find the mode of the given data. Okay, so let us take some examples now based on this formula. So take a screenshot of this slide, or you can write
these steps, these formulas in your notebook. That's why you will understand the next problems. Okay, or you can stop this video and write all these things in your notebook, and then go to the problems based on this mode. Okay, let us go to the problems. Example 1, find the mode for the following data. So data is given, class intervals and their corresponding frequencies. Okay, so we are finding frequency for we are finding mode for grouped frequency distribution. Therefore we have given here groups and corresponding frequencies. What are the groups here? Group means class intervals. Okay, so first class interval is 0 to 25. Second class interval is 25 to 50. Next class interval is 50 to 75, and the next class interval is 75 to 100. The corresponding frequencies are 500, 700, 800 and 400. Okay, so to find mode of this grouped frequency distribution, we will use these three steps which we have learned in the previous slide. Okay, so what is our first step? Okay, answer, given frequency distribution is grouped frequency distribution. Yes, it is grouped frequency distribution. We use following steps to find mode of this frequency distribution. Our first step, what is our first step? In first step we find group corresponding to or class corresponding to maximum frequency. So here the maximum frequency is 800 and the corresponding class is 50 to 75. Therefore 50 to 75, that class is called as a model class. Therefore 50 to 75 is the model class. चला, पहिली स्टेप तर आपण कंप्लीट केली, मॉडेल क्लास फाइंड आउट केला, बरोबर. आता सेकंड स्टेपमध्ये आपल्याला काय काय करायचं आहे बघा. सेकंड स्टेपमध्ये आपल्याला L1 L2 काढायचे आहेत. L1 म्हणजे लोअर लिमिट ऑफ दॅट मॉडेल क्लास, L2 म्हणजे अपर लिमिट ऑफ दॅट मॉडेल क्लास. सो व्हॉट इज L1? हियर L1 इज 50 and what is L2? L2 is 75. After that we will find F1, F0, F2. What is F1? F1 is the frequency of model class. So model class 50 to 75, that is our model class and its frequency is 800. Therefore we will write F1 is equal to 800. What is F0? F0 is the frequency of class previous to the model class. ओके, म्हणजे मॉडेल क्लासच्या आधीचा जो क्लास आहे प्रिसिडिंग क्लास, त्याला आपण प्रिसिडिंग क्लास म्हणतो, त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे F0 असते. किती इथं आता किती आहे? 700 आहे. अँड व्हॉट इज F2? F2 इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ क्लास सक्सिडिंग टू दी मॉडेल क्लास, म्हणजे मॉडेल क्लासच्या पुढचा क्लास त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? F2. F2 म्हणजे F2 किती आहे? 400 आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने आपल्याला या व्हॅल्यू काढायच्या असतात. एकदा आपली ही सेकंड स्टेप झाली, स्टेप 1 इज कंप्लीटेड, सेकंड स्टेप इज कंप्लीटेड. नाव गो टू दी थर्ड स्टेप. आणि थर्ड स्टेपमध्ये आपण काय करणार आहोत? फॉर्म्युला लिहिणार आहोत मोड काढण्यासाठीचा. ओके, जो की आपण प्रिव्हियस स्लाइडमध्ये बघितलेला आहे. Okay, now we use third step. So see here, remember all these values, open your notebook and write this problem in your notebook step by step. Then you will understand. Then you will understand what is the calculation made in the next slide. Okay,
So don't just hear and look toward the slide. Side by side we have to write down. ओके, लिहिल्याशिवाय तुम्हाला ते समजणार नाही. नोटबुक ओपन करायची आणि त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम स्टेप बाय स्टेप लिहायचा. कळत नसेल तर व्हिडिओमध्ये थांबवायचा. ओके, म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या. ओके, so now let us go to the next slide. Now in the next step we will write the formula to find mode. So now mode is equal to L1 plus F1 minus F0 whole divided by F1 minus F0 plus F1 minus F2 into L2 minus L1. आता इथं ह्या राईट हँड साईडला जे व्हेरिएबल्स आहेत एल आयज आणि एफ आयज यांचे व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहेत ते आपण इथं पुट करणार आहोत. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ L1? L1ची व्हॅल्यू किती आहे? 50 आहे. ओके, सी हियर 50 प्लस F1 is 800 minus 700 divided by 800 minus 700 plus 800 minus 400 into 75 minus 50. तर अशा पद्धतीने इथं व्हॅल्यू त्या व्हेरिएबलच्या त्या एलची एल आयची आणि एफ आयची व्हॅल्यू पुट करायची, त्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं आपल्याला. नेक्स्ट स्टेपमध्ये आता आपण काय करणार आहोत, त्याचं कॅल्क्युलेशन करणार आहोत. तर कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेशन होते बघा. 800 वजा 700 किती येतो? तो 100 येतो. तसंच खाली इथं 800 वजा 700 100, 800 वजा 400 400. ओके, हे बघा 50 आहे असंच ठेवलेलं आहे. हे 100 हे 100 हे 400 गुणिले हे 75 वजा 50 25 आलेला आहे इथं. ओके, पुढच्या स्टेपमध्ये हा 50 असंच ठेवलेला आहे. खाली 100 भागिले 100 प्लस 400 म्हणजे 500 होणार गुणिले हे 25 अजून तसंच ठेवलेलं आहे. आता हे किती झालं बघा, 100 भागिले 500 म्हणजे 1/5 झालं. ते 1/5 आणि गुणिले 25 म्हणजे 25ला 5ने भागायचं आहे म्हणजे 5 × 5 = 25 येणार. म्हणजे हे चालू उत्तर 5 आणि 50 अधिक 5 किती आलं? 55. सो 55. Therefore the mode of the given frequency distribution, the mode of the given grouped frequency distribution is 55. Okay, so it is very simple to find out mode if we know the formula. Thus mode of given frequency distribution is 55. Okay, now let us take one more example. Find the mode for the following data. Find the mode for the following data. So data is given. It is again a frequency distribution. Class intervals are given and corresponding frequencies are given. So class intervals are 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and corresponding frequencies are 2, 5, 6, 3. Now we write the answer of this problem. Given frequency distribution is grouped frequency distribution. Therefore we use following steps to find mode of this distribution. What is our first step? Our first step is to find out the model class, and model class is a class corresponding to a maximum frequency. Here maximum frequency is 6 and it corresponding to the class 30 to 40. Therefore so we write first step here. The maximum frequency is 6 and it occurs at the class 30 to 40. Okay, therefore what is our model class? Therefore our model class is 30 to 40. Therefore 30 to 40 is the model class. Here L1 is 30, L2 is 40. L1 means lower limit of that model class, lower limit is 30. L2 means upper limit of that model class,
upper limit is 40. F1 is, what is F1? F1 is the frequency of model class, and the frequency of model class is 6. F0 is frequency of the class previous to the model class, and frequency of the class previous to the model class is 5. We call it F0. Now what is F2? F2 is the class. F2 is the frequency. F2 is the frequency of class succeeding to the model class. मॉडेल क्लासच्या पुढचा जो क्लास आहे त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे F2 असतो. मग मॉडेल क्लास आपला 30 to 40 आहे, त्याच्या पुढचा क्लास आहे तो 40 to 50 आहे, आणि त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी 3 आहे, म्हणजे F2 किती येणार? 3 येणार. F2 is 3. Now we have to use third step. In third step, आता तिसऱ्या स्टेपमध्ये काय करायचं आहे बघा आपल्याला. तिसऱ्या स्टेपमध्ये आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे मोड. That's why we have to write the formula for mode. Mode is equal to, so formula is same, L1 plus F1 minus F0 whole divided by into bracket F1 minus F0 plus into another bracket F1 minus F2 into L2 minus L1. That is the simple formula. Okay. Now put the values of these Li's and Fi's in this formula. So value of L1 is 30 plus 6 minus 5 divided by 6 minus 5 plus 6 minus 3 into 40 minus 30. So 6 minus 5 are 1 and 6 minus 3 is 3. So here we made a calculation here. 30 plus 1 upon 1 plus 3 into 10. 40 minus 30 is 10. Okay, then again it is 1 by 4 into 10. 30 plus 1 by 4 into 10. 30 plus 1 by 4 into 10. Step is repeated. So 30 plus 10 by 4 is 2.5. So finally 30 plus 2.5 is 32.5. Therefore, thus the mode of the given frequency distribution is 32.5. 32.5. Okay. Thus, by using the formula for mode, we can find the mode of the given grouped frequency distribution. Now let us write some homework for you. At your home, you solve the problem based on mode. So our first question is, find the mode for the following data. Data is given. First data is 5, 3, 4, 1, 2, 4, 6, 4. So this is our first data. या पहिल्या डेटासाठी मोड फाइंड आउट करायचा. सेकंड डेटा इज गिवन -5, -3, 0, -1, -2, -3. सेकंड डेटासाठी सुद्धा सेपरेट मोड फाइंड आउट करायचा. आणि थर्ड डेटा इज गिवन. थर्ड डेटा इज नॉट ए रॉ डेटा, इट इज ए फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, values of x and corresponding frequencies are given. So by using your techniques, by using your knowledge, you find the mode of all these three data separately. Second homework is, find the mode for the following grouped frequency distribution. Find the mode for the following grouped frequency distribution. So here grouped frequency distribution is given, class intervals and corresponding frequencies are given. By using formula for mode, you can find the mode of this data also. Okay, so try to solve all these examples at your own. Okay, in your notebook write all these problems and solve these problems one by one. Okay, so while solving, if you have any query or any question, you can contact, or you can write mail, or to see more video about this about our lectures, you can go to the our YouTube channel, my YouTube channel. Okay, you can write mail also.
You can contact me on telephone, on WhatsApp number. Okay, so don't be shy to call to me. Okay, so now let us stop here. Our lecture is over. Thank you very much.